Just want to make sure that my translator can hear me. Yes. I want to welcome everybody. So this is the third and final camp meeting in the United States. Ndiyo camp meeting yechitatu yekupedzisira United States. Today from California. Tiri kukubatai nhasi tiri California. And I know it's Sabbath for some people already, but tomorrow on Saturday Sabbath we'll have 2 presentations, so there'll be 3 this weekend. So kune vamwe ratosabata asi mangwana Saturday kana Sabata tichange tine mapresentation maviri. What we've done in the last 2 camp meetings Zvatakaita macamp meeting maviri apfuura is that I've asked for participation from the congregation. Kuti ndakakumbira kuti vakaungana pano vaparticipate. And I know that for people who join online it can be a little bit frustrating. Ndoziva kuti kune ava vanoti joina paonline zvinogona kunge zvichibhowa. But here in person I think people prefer that, at least I do. Handine urombo nazvo asi pano takaungana ndinofunga kuti vanhu vanoprefer izvozvo. Ini hangu ndo zvandinoprefer. Okay, with that I'd like to begin. We've already opened with prayer. Alright, naizvozvo tida kutanga tatotanga nemunamato. So it's been several weeks since the last camp meeting. Papera mavhiki bva zvatapedzisira kuita camp meeting. Beginning of September that I did a single presentation with the French ministry, but it wasn't in person. Ndofunga kuti kutanga kwaSeptember pandakaita presentation neministry yekufrench asi yakanga isiri yekuungana kwevanhu. I'd like to ask somebody here, just maybe put your hand up and then you can go to the microphone. What you recall or what you remember from the last camp meeting, which was in Arkansas. Maybe go ahead. Ndoda kubvunza kuti ndiani acharangarira zvatakabata mucamp meeting yapfuura. Either some highlights or a very short summary of the last presentation. What do you recall we were talking about? Anogona kunge ari mahighlights kana kuti summary iyi pfupi yezvatakabata last time. Ndiani anorangarira? Just go to the mic. And then Alyssa, if you wanted to go too. So this is just some admin at our end. When you speak, don't do long sentences and wait till I give you a nod, because it's going to get translated, so you can't just keep on speaking. And try to remember it's being translated and to keep your sentences short and to the point. Thank you. So well, the question was can you hear that online on Zoom? Okay. Okay, so try again. And when we more into that and try to explain that it is not about what people recover. It is about other things that change. So I'm going to stop you there. Can you hear that online? No. Okay. Yes, so they're picking it up on my microphone, so they can't hear that. So I'm just going to repeat it. So we had a discussion about Sabbath keeping. Takataura naurirano yekuchengetedzwa kweSabata. Anything else? Alyssa? Alyssa. Okay, so I spoke about Sabbath keeping. Andakataura nezvekuchengetedzwa kweSabata. And Alyssa mentioned about a podcast called The New Gurus. Alyssa ataura nezvepodcast yainzi Maguru Matsva.
new gurus. This is a nine-part series that talks about teachers. That's what the word guru means, and it's these new teachers. Iseries ine maparts 9 inotaura nezvevadzidzisi vatsva ava. And the point that I wanted us to see about this Pfungwa yandaida kuti tione pamusoro peizvi was the tension between individualism aiva makakatanwa pakati and pemunhu or group. uye boka. You know, the word guru doesn't just mean teacher, it has a connotation, it's a spiritual teacher. Sezvatinoziva izwi rekuti guru haringorevi kuti mudzidzisi wezvemweya. To put it simply, Kuzvitaura zvakapfava, how do you have access to God? unosvika sei kuna Mwari? How do you have a religious experience? Unova sei neexperience yechitendero? Depending on how you want to frame it, is it acceptable? Is it good or sufficient? Acceptable, good, sufficient. Zvichifanira kuti uda kuzvitaura wakadii, zvinogamuchika here, zvakanaka here, zvakakwana here, On your own, kuve neexperience uri wega zvako, or not just a preference, but are we required to have it as a group experience? kana kuti kwete kungoti zvaunoprefera, tinotosungirwa here kuve neexperience iyi tiri boka. So this is really about worship. Izvi zvese zvine chekuita nekunamata, As is Sabbath keeping, sezvakafanana nekuchengetedzwa kwesabata. and they're addressing two different points. Vari kuadresa pfungwa mbiri. This was addressing the issue of how to keep Sabbath, Yekutanga yaitaura nezvekuti sabata rinochengetedzwa sei, how to worship God, tinonamata Mwari sei. and this is the same point, Iyi ipfungwa yakangofanana, but this is discussing the subject of individualism or corporate activity. asi chitaura nenyaya yekuti munhu ari ega here kana kuti tiri seboka. So I'm just going to ask people to put their hand up here, which you won't be able to see on Zoom. Ndichangoti vanhu vasimudze maoko asi hamungazvione henyu paZoom. Who of you favor an individual experience that you can approach God, that you can have a relationship with God, that you can worship by yourself on your own? Who thinks that's Ndiani anoti hai ndinoda kuzvinamatira Mwari ndiri ndega, ndichimunamata pachezvangu. who thinks that's good, that's the right way to do it, and they prefer it that way? Ndiani anofunga kuti izvi zvakanaka, izvi ndiyo nzira chaiyo yekuzviita nazvo uye vanozviprefera zvakadaro. Okay, so we've got over 30 people. I think only one or two people put their hands up. Pano tine vanhu 30, pane vanhu vaviri Should be a group or vangosumudza corporate maoko. activity. Put your hands up. Inofanira kunge iri group activity, corporate activity. So here in our group, over 90% of the people said that it should be a corporate activity, worship should be. Vanhu vati tinofanira kunamata takaita mubatanidzwa. And what I wanted to show us, this has been a theme or a thought that I've spoken about several times now over the past few months. Zvandachida kutaura izvi zvinhu zvandanga ndichisheya mwedzi yapfuura. Shift to individualism. Iyi ishift yekuenda kuindividual. That we can manage our own lives in different aspects, but we're focusing on worship. Yekuti ndinogona kumaneja upenyu hwangu nenzira dzakasiyana siyana, asi ndichifokasa kune zvekunamata ndiri ndega. And what I want to suggest, separate to the subject of COVID-19, Zvandinoda kusugesta zvakasiyana nenhau iyi yeCovid-19, which has weaponized or empowered this concept of individualism, yakaita kuti
concept yekuve individual ive chombo. Long before COVID ever was on the radar, COVID isati yatombovapo. plans were afoot. Matanho aitorwa, Were in progress matanho aitorwa to try to direct humanity to have this concept of individualism, to prefer that. kuzama kuda kudirecta vanhu kuti vave neconcept iyi yekuve ini ndiri pachezvangu. And the thing is, in the scriptures, you will never see that model being introduced. It's always a corporate activity. Mumagwaro hatimbooni model iyo ichiintroducwa, vanhu vaingova neactivity vari seboka. And I want to just remind us, whatever lesson you may learn from the story of Noah, Ndoda kungotirangaridza kuti chidzidzo chaungadzidza chipi zvacho kune nyaya yaNoah. a story about individualism or a corporate activity. Yaiva nyaya yemunhu ari one here kana kuti vanhu vari boka. Put your hands up if you think it was an individual act, and then in a minute it was a corporate act. Kunzai maoko enyu kana achifunga kuti chaiva chiitiko chemunhu ari one kana kuti chaiva chiitiko chevanhu vari boka. So I'm going to repeat the question. Just in the story of Noah, Munyaya yaNoah it's a story about salvation. inyaya yekuponeswa kwevanhu. Is that story of salvation in a framework of individualism? Nyaya Or is it a corporate activity? nyaya yeruponeso iyi iri muframework yemunhu ari individual here kana kuti vanhu vari boka. Individual. Sumudzai kana muchiti individual. Corporate. Chisumudzai kana muchiti So iboka. most people think it's a corporate activity. Vanhu vakawanda vanofunga kuti riri activity yeboka. So Victoria says, could it be both? Victoria ari kuti zvinogona kunge zviri zviviri here. I'm going to say yes, I think it could be. Ndochati hongu ndofunga kuti zvinogona kunge zviri zvose. Bring up, which I think most of you are in agreement with. Nguva yandoda kuburisa ndeyekuti vazhinji venyu zvamunotenderana nazvo. So this is a group or corporate activity. Salvation cannot happen as an individual. Kuti chiitiko cheboka ruponeso harigoni kuitika munhu ari ega. And whatever you may or may not believe about that story, Zvamungatenda nazvo kana zvamusingatendi nenyaya iyi application to end time prophecy, uye kuaplayiwa kwainoitwa kuprofesi yemazuva what ekupedzisira. are the most troubling and fascinating aspects of that story for you? Chii chimwe chechinhu chinonyanya kutambudza uye chinofascinata chenyaya iyoyi Because kwamuri? for me, what's fascinating about that story Nekuti kwandiri chinonyanya kushamisa panyaya iyi is not how few people get through, hakuzi kuti vanhu vashoma sei vanokwanisa kupinda. depending on how you count, how you do your calculations, Zvichibva nekuti unoverenga sei. a large percentage of those people who were saved were sinners. Vazhinji vevanhu vakaponesewa imomo vaitova vatadzi. And as Victoria said, salvation couldn't have happened without Noah. Sezvinotaurwa naVictoria, ruponeso harwaizokwanisa kuitika pasina Noah. But there are sinners who are saved Asi kune vatadzi vanoponesewa into the new world, into the new earth. kupinda munyika itsva, And I think that's a concept Earth and idea itsva. that Christians just would never contemplate or even accept as truth. Ndofunga kuti iyi ipfungwa iyo maKristu vasingambofungi nezvayo kana kuti vasingagamuchiri sechokwadi. So I don't know what individually you think about that idea. Asi handizivi kuti munhu wamunofunga nezvepfungwa iyi ndiani. That we just ignore that part of the story, or it's not going to be fulfilled in that way. Kuti tongoiignore here pati yenyaya iyi kana kuti hazvisi kuzozadzikiswa nenzira iyoyo.
about that aspect of the story as it comes to corporate activity than we perhaps realize. Nganyanya hedu kuita zvakadzama panyaya iyoyo. Ndofunga kuti pane zvakawanda zvekudzidza pacorporate activity than zvatinogona kufungira panyaya iyoyo. Takataura nezvekuchengetedzwa kwesabata. And I was going to say surprising to me, but I don't know how surprising it really was. Ndichangoti zvakandishamisa asi handisi kuti zvakashamisa zvakanyanya zvakadii. It ignited a lot of discussion. Zvakavesa moto wenhaurirano yakawanda. And if you remember, the point that I wanted us to consider Kana muchirangarira pfungwa yandaida kuti tifunge nezvayo was not the context or the dynamics of the individual that asked that question. yanga isiri context kana kuti dynamic yemunhu uya akavhunza mubvunzo iwoyo. It's not that that person is irrelevant, but I think for our purposes, the reason why they're asking, I don't think it was that relevant to us. Handifungi kuti munhu iyeye haasi relevant, asi kumapurposes ezvidzidzo zvedu kwatiri mubvunzo uyo wanga usina kunyanya kuita relevant. So I wanted us to focus on not individually why the question was being asked, but corporately, why is that question being asked? Why is it important? Saka ndaisada kunyanya kutarisa kuti munhu yari individual sei ari kubvunza mubvunzo uyu, asi kuti taseboka sei mubvunzo uyo uri Because I kubvunza. think this movement is in crisis. Nekuti ndofunga kuti movement ino iri pabongozozo. So there are people in the congregation here who are nodding. Saka kuna vanhu vari mucongregation inoyo vari kugutsurira musoro. And I don't know why they're nodding because I don't know what crisis they're thinking we're in. Handizivi kuti sei vari kugutsurira musoro nekuti handisi kuti vari kuti tiri mucrisis ipi kana bongozozo ripi. So in this movement, we speak about shakings often. Mumovement muno tinowanzotaura nezvemashaking And kakawanda. shaking, that term is a spirit of prophecy phrase that Ellen White has given to us. Vara rekuti shaking ivara rinobva mumweya wechiprofita ratakapiwa naEllen White. So I'm going to assume we all know what it means when I say there's a shaking in the movement. Ndichangoasvima kuti mese munoziva zvandiri kureva kana ndichiti mumovement mune shaking. So what I'd like for people to do is to go back as far as they can into history. We'll begin at 1989, don't go before that. Ndoda kuti vanhu vambodzokera dzora ndangariro kuhistory. Totangira pa1989 kwete kumashure. And tell me a shaking that happened. Mondoudzawo shaking yakaitika. So we'll try to do it in chronological order as best we can. Tozama kuzviita zvine order yazvo nepese patinogonera. So someone put their hand up where they can think the first shaking that they remember in this movement. Munhu ngaasimudze ruoko kana achifunga kuti shaking yekutanga yemovement ino ndeyakati. And I'm assuming we're all okay that this movement gets created in 1989. So that would be where we start. Ndiri kufungidzira kuti tese toziva kuti movement ino inogadzirwa 1989 ndo patinotangira. Kathy, Kathy, give the year first if you can. mutipowo gore racho kutanga kana uchikwanisa. That's fine, I can hear. So Kathy said the first one that comes to her mind is 2014. Kathy ati yekutanga inouya mupfungwa dzake 2014. And what was the dynamic of that shaking? Waymark or what happened? Chii chakaitika shaking iyi yakamira sei, ndipo kana waymark kana kuti chii chakaitika. So 2014, there was a split between
We'll just say path of the just. 2014 mpaka pane kupatsana tongoti path of the just. Other associated people with that. Panogona kuti paine vamwe vanhu vaiassociata neizvozvo. They leave the movement. Vanosiya movement. Kathy, what was the cause of that split? Chii chakakonzeresa kupatsana uku? Just simply. Zviri nyore. So Kathy says it's the book of Joel that did it. Kathy anoti ibhuku raJoel rakazviita. So she says it was a doctrinal problem over an understanding in the book of Joel. Saka anoti idambudziko redoctrine maererano nekunzwisisa mubhuku raJoel. Okay, so I'm going to move on. Gloria? Saka ndichaenderera mberi. Gloria. Nyanye. Okay, so Gloria has just given a bit more detail. She says in the book of Joel it speaks about locusts, and there was an argument. Gloria ati chete unotaura nezvayo. Is it the same year? I'm saying is this. Okay, so Ndiro gore rimwe chete here. split that happens. Alison said it is about public evangelism. Saka Alison ari kuti kupatsana kwakaitika ndekwe public evangelism. Who led the movement over that, Alison? Alison ndiani akasiya movement pamusoro penyaya iyoyi? Who split? Ndiani akapatsana nevamwe? Can you give me examples of who the everyone else was? Panopa muenzaniso kuti vamwe vese ndiani ani here? So they're all part of the just people? Saka vese vaiva vanhu vepath of the just here. They left because of public evangelism, not because of Joel. Saka uri kuti vakasiya nekuda kwepublic evangelism kwete nenyaya yaJoel here. Okay, so Alison says people from Path of the Just split over the book of Joel and also over public evangelism. Alison ari kuti vanhu vepath of the just vakabudira nyaya yebhuku raJoel zvakare nenyaya yepublic evangelism. Pane umwe zvakare here? Pamwe imwe kumwe kupatsana. One before or one after? Kune dziri kumashure kwa2014 kana kuti dziri kumberi kwa2014. I didn't see who that was, sorry. Handina kuona kuti ndiani. 2019? 2019. So 2019, gender equality. So that's the subject. Saka 2019 nyaya yaivapo ndeyegender equality. And who's splitting? Who's leaving or? Ndiani akapatsana nevamwe? Okay, so this is the split with FFA. Saka kupatsana neFFA. And it was regarding gender equality, you say? Zvazvine maererano negender equality. Ndozvawataura. Anyone else? Pane mwe zvakare here? Okay, so 2017. Saka pane hanzi 2017. It's about the nature of humanity. Inyaya yechimiro chevanhu. And who split? Ndiani akapatsana nevamwe? Okay, so this was individuals that separated from us. Saka vaiva ma-individual vakabuda kubva patiri. So maybe not everybody's aware of that. It wasn't as publicized or as it wasn't a big fanfare. So maybe people didn't realize. Vamwe vanhu havana kunyatsokuzviona vakazviongorora. Hazvina kutaurwa mupublic. Can I say something here?
Panataura here chimwe chinhu. Any more thoughts? I'm going to put individuals. How come you didn't put Eatonville? Ndichaisa ma-individuals. Sei usina kutaura kuti Eatonville. I'm going to put Eatonville. That's just a fellowship. Ndichanyora kuti Eatonville yaingovawo fellowship. Okay, so we've got 3 so far. Saka taane matatu. Kathy McGraw at the back, you had your hand up? Kathy McGraw kumashure wangu uine ruoko rwako. Okay, so we're making it sound bad. It was international. Can't talk about international things in America. Sorry about that joke online. So I'm going to put 2016 because I'm international. January 2016. And that's quite a significant one. By the way. Yanga iri significant. Kana chiarangarira. Gloria, 16, you're going to do for us? Give me the year for that. 2015. Pane ye parable ye with tears. So Gloria said something, and I'm just going to hold on to what she said and not translate it yet. Gloria ataura zvimwe zvinhu ndichambomira kutranslata zvinhu zvaataura. We're going to look at international 16. Alison. Chatarisa international 2016. Alison. Sorry? So I don't think the French ministry split in 16, no. Handifungi kuti French ministry yakasplita muna 2016 kwete. So, Saka we talk often about 2 major battles. Tinonyanyotaura nezvemahondo mbiri dzikuru dzinobva kunhoroondo yekare. Raphia and Panium, or Panium, I say Panium, I agree with you. Proper way to say it, Panium. Raphia nepanium. Raphia nepanium. So that's your clue. Ndo clue yenyu. Okay, so 2016 isn't that. So we agree with that. So I led you astray. I made a mistake on that. 16. Who leaves the movement in 16? Yana anosiya movement muna 2016. What did you say earlier, Gloria? Wataura kuti? Yes. So Gloria was correct. Gloria anga ari correct. This is the wheat and the tares. Ndiyo nyaya ye-wheat nematears. Up at 9/11 in Germany. Saka zvinouya pa9/11 kuGermany. So that's September. Ndiyo September. And by December, patakazosvika December, we've had a shaking over this subject. Tanga tatone shaking pamusoro pesubject iyoyi. And who's the casualty? Ndiani vakarasikirwa? Mark Bruce. Yeah, so Mark Bruce. Ndo zvangu chataura here. Anga ari Mark Bruce. So he leaves the movement at the very end of the year. Saka anosiya movement kwekupedzisira kwegore. He's not the only one, but he's the sort of the key person because he was the de facto teacher of this movement at that time period. If you were familiar with the activities at FFA, so asiri ega asi ndiye aiva mudzidzisi ari key nguva iyo FFA. Saka toenda kuna 2017. Taapano here pana 2017. Tataura nezve Eatonville nechimiro chemunhu.
And so there's another one which is raffia and panium. Kune imwe zvakare yeraffia nepanium. I think that's 17. Ndofunga kuti yairi 2017. So yes, I think the Alabama group leave in 2017 as well, I believe. Kune boka reAlabama rinosiyawo zvakare 2017. And that's a significant event. Chichiitiko changa chiri significant. And the people who went to the early part of Daniel 11, who I will say discovered this. Vanhu vakaenda kune mavambo aDaniel 11 vakadiscover izvozvi. At the same time that Mark Bruce is leaving. Panguva imwe chete iyoyo Mark Bruce paaitisiya. They end up leaving as well. Vakapedzisirawo vasiyawo zvakare. David. Yes, so this is a couple from the United Kingdom, Chawatu and Kimberly. Ava ikapo yeku United Kingdom, Chiawatu na Kimberly. Kimberly, yes. Aaron. Aaron. You had up ages ago. Ongoine ruoko. So yes, let's put Tree of Life, that's better. Pambonzi Mark Bruce takuti Tree of Life ndo zviri nani. Okay, so we've got 14, 16, 17, and 19. In 14, 16, 17, and 19. Anybody think of something that happened before? Kana anogona kufunga here kune zvinhu zvakaitika before izvi. No? Give us the year. Where an issue of a shaking, I only know it from what it was told, but because of 2012. Okay, so we've got the year 2012. 2012. And there's a shaking. And it's Pane shaking yakaitika. me, I don't have a ministry. Ndini zvangu handina ministry. And what's the shaking about, Kathy? Shaking yange iri yei, Kathy? Time setting and Sunday law. Yange iri yezve-time setting uye Sunday law. Did anybody have their hand up or wanted to make a comment? Did I miss anybody? Pane akasimudza ruoko rwake here kana kuti ada kuita comment. 2012, this is, that's the person and the subject is the Sunday law, which is 2014 and time setting. 2012 uyu ndiye munhu wacho we-Sunday law ne-time setting. Okay, so before we move on either side, I just want to make an observation. Sataendera mberi mativi maviri aya ndinoda kuitawo observation. What you'll see in these years that there are multiple things happening. Sometimes it's not just a single shaking or single issue. Mumakore aya zvatinoona kune zvinhu zvakawanda zvinoitika. Dzimwe nguva haisingori chinhu one kana kuti shaking imwe chete. And the other thing I want to point out, which nobody has so far. Chimwe chinhu chandoda kunongedzera icho chisati chanongedzerwa nemunhu so far. When we tell a story, we always have, I'm just going to use the word which I don't like to use, an agenda. Patinotaura nyaya tinowanzonge tiine agenda, handiwanzofarira vara iroro. Vara riri nani rekuti perspective kana muono. Munhu wese anga ari gracious pano. Nekuti maita mashakings ese aya kuti ave doctrinal. Izvi zvese ndezvi zvine chekuita nezvidoctrine. Handisi kuti tichazoita exercise iyi. Asi zvinodiitira nyore. Nemiwo makawanda kudaro. Kuenda through imwe neimwe yemashaking aya. Montipawo imwe reason yemashaking aya. Hazvinei nechekuita nedoctrine kana theology kana prophecy.
What's it to do with? Ine chekuita nechii? Leadership. Plain and Utu. simple, leadership. Vatungamiriri. Anyone else? Pane munhu zvakare here? Christine. Communication. People don't communicate well. Kutaurirana. Vanhu havataurirani zvakanaka. Alyssa. Lisa. Personalities. Mapersonality evanhu. People don't get on well together. Vanhu havafambidzani zvakanaka kana kuwirirana. Penny. Penny. Culture. Culture. This international thing that we mentioned a minute ago. Chiri international chatataura. Spoke about international affairs, which is a cultural issue. Chataura nezvema-international affairs inova iyo issue yeculture. Anyone else? Pane mumwe zvakare here? Truth is doctrine. Chokwadi doctrine. Alison. Pride kana kuzvitutumadza. Kathy. Hurt feelings. Kurwadziwa ma-feelings. Which is related to personalities. Zvinoenderana nemapersonality uye zvakare culture. Okay, so it comes down to me then, because no one has said it yet. Saka zvaakuchiuya kwandiri nokuti hapana atataura izvo zvandoda kuti zvitaurwe. Gender. Gender. So why do you say gender? Sei uchiti gender? Why is it she the one who has to be teaching that subject? Okay, so your name, sorry? Bell. Bell said that it's about gender because Elder Tess made a comment about something that Elder Jeff had said. Bell ati ndimi ndezvegender nekuti Elder Tess vakataura vachikomenta pane zvinhu zvakangenge zvambotaurwa naElder Jeff. Which was related to her gender when she speaks about the subject of gender equality. Zvine ukama negender yavo pavanenge vachitaura nenhau yegender equality. Okay, so for me, a theme that runs through all of this is the M word. Kwandiri ndofunga kuti chinorukwa panyaya dzese idzi izwi rinotanga na-M. Taura hako Penny. Okay, so nationalism is the N word. Izwi rinotanga na-N ndiro nationalism. And my accent isn't very good. It's the M word. Oh, M word, kwete N word. And M stands for money. M inomirira mari. You go through all of this and you'll see a really clear trail of money. Ukapinda pane zvese izvi unoona paine matsiko enyaya dzezvemari. And obviously money comes in different forms. Mari inouya nenzira dzakasiyana. And you can clearly connect with someone said power connected to money all the way through this. There's a power struggle going on. Unogona kuconnecta masimba nemari. Pane power struggle inenge ichichitika. Not just literally people are, fighting who gets paid the most or where the money goes. Pandinoti mari handisi kutaura kuti vanhu vari kurwira kuti ndiani anobhadharwa zvakanyanya kana kuti mari yacho inoenda kupi. But money is to do with inequality. Asi mari ine chekuita nekusaenzana kwevanhu. And it does tend to be the people who've got the most money have the most power. Zvinowanzokunge zviri zvekuti vanhu vane mari yakawanda ndo vanenge vaine simba rakawandisa. So the point I want to make is that running through all this, it's not just a doctrinal issue. There's a personal or an interpersonal aspect to all of these shakings. Pandoda kutaura pekuti zvichirukwa pane zvese izvi hazvisingori zvedoctrine. Pane zvinhu zviri personal kana zviri interpersonal zvine zvichirana through mashaking ese. Vanhu vese vakasiya. Did they say, oh, I'm leaving because I'm wrong? Vakati here aenda kusiya nekuti ndiri wrong. No, they leave because they know they're correct. Or they believe. Vanosiya nekuti vanotenda kuti ivo ndo vari correct kana kuti vanenge vachifunga kuti ndo vari correct.
vanotaura vachiti it's better that I go and have an individual experience voti zviri nani one. zviri nani ndienda hangu ndinozviitira experience yangu ndiri ndega pane kunge tiri boka. So we might call it power or culture or personalities. Tatogona kuzvidaidza tichiti simba kana culture kana mapersonality. And people might say that they're leaving over doctrine. Vanhu vanogona kutaura kuti ndiri kusiya nekuda kwedoctrine Worship. kana kunamata. And I'm not saying that's not true. Handisi kuti hazvisi zvechokwadi. But what I want us to consider asi zvandoda kuti timbofunga nezvazvo is how far you are willing to go with your neighbor. Kuti iwo uri willing kuenda kusvika papi nemuvakidzani wako. When you don't agree on something. Uri willing kusvika kupi nemuvakidzani wako kana musingatenderani nechinhu. Nekuti zvinoitika mumashakings ese aya. Is people prefer an individual experience, worship experience, than a corporate one. Kuti vanhu vanoprefer individual worship experience than iyo itakabatana. People will argue that they can't sear their conscience. Vanhu vanoita argue kuti havagoni kuita siye maconscience avo. Sear means to burn or to go against your conscience. Kuti siye zvinoreva kuti kupisa kana kuenda against conscience yako. And I want us to realize that you can't separate the personal from what I'm going to call the political. Lot tione kuti hatigoni kupatsanura zvinhu zviri personal pane zvandichadaidza ndichiti zviri political. And what I've just done there is slightly manipulated the usage of those terms because we've discussed them in an earlier camp meeting. Zvandaita ndangomanipulata zvishoma kushandiswa kwemavara iwayo nekuti takambomataura kumakempa apfuurayo. So people split, they separate. Vanhu vanopatsana Because they're unhappy. nekuti havasi kufara. And they're unhappy because they don't agree on the truth. Havasi kufara nekuti havatenderani pachokwadi. Or there's a power struggle. Kana kuti pane makakatano pamasimba. Called an interpersonal conflict. Kana kuti hondo iri interpersonal. And before you even had that conflict with either a group of people or an individual, usati watombovawo neconflict iyoyo either boka revanhu kana kuti nemunhu ari mumwe chete. the dynamics was already prepared. Technology yacho nemadynamics acho zvakanga zvakatogadzirwa nechekare. Allow you to go down that individual path. Ukutendera kuti uende nenzira iyoyo yechimbimbindoka. And still feel that you have a level of integrity, independence and honesty. Woramba uchinzwa kunge une level yeintegrity, independence uye honest. So you believe that you can hold on to the truth by a thread. Saka unotenda kuti unogona kubatirira pachokwadi nechishinda chidoko doko. Claim to be true to your conscience. Wotoclaima kuti inini muconscience mangu ndiri wazvokwadi. Panguva imwe chete iyoyo I'm going to say sinning. Ndichataura ndichiti uchitadza. And the sin that's being committed by the person Chitema chinenge chichiitwa nemunhu uyu is that they believe that they can have salvation as an individual experience, not a corporate one. vanotenda kuti vanogona kuve neruponeso vari vega kwete vakaungana. So whether you see it as a political or a prophetic issue, Saka zvisinei nekuti unoiona sepolitical kana kuti prophetic issue or interpersonal one, kana kuti issue iri personal kana kuti iri interpersonal, on with a person or there's a power struggle, hamuwirirani nemunhu iyeye kana kuti pane makakatano what emasimba. you end up doing is believing a lie. Vanopedzisira vakuita kutenda nhema. Because I'm arguing that the weight of evidence
shows us that we're required to remain as a corporate body or a group. Nekuti ini ndiri kuita argue kuti weight yeevidence inotirequire kuti tirambe tiri boka rakabatana. And Satan and Satan's agents are doing all they can Satan nevanhu vake vari kuita zvese zvavanogona nazvo to divide and conquer. patsanura vachihwina vanhu. So there are some shakings that happened before this. Pane mashaking akaitika izvi zvisati zvaitika. We've got a fairly new membership, and many of us don't go that far back in our minds, so we're not probably aware of them. Saka taane mamembers mamwe matsva, vamwe vedu hatinyanyi kuvaziva zvedu. But 2012 wasn't the only shaking, there have been others. 2012 haisiro yoga shaking, pane mamwe anga aripo. So we've got to 2019. Tasvika pa2019. And we're in 23 now, so that's 4 years ago. Ezvino tamuna 2023 makore mana apfuura. Any shakings after 2019? Pane mamwe mashaking here akaitika after 2019. Okay, so someone, so your name again, Phil? Phil said the French ministry split sometime after 2019, which is correct. Well, ati ministry yekufrench yakapatsana chinguva 2019 yaitika. Zvinova zviri correct. The year of that, but I'm not going to put that one down where a ministry split. Handisi kuzozvinyora pasi asi handicharangariri kuti ndirini. Handisi kunyora panosplita ministry. Someone remembers the year, actually, I will put that in. Kana munhu akarangarira gore pamwe ndogona kuzvinyora. I'm going to be told off when the French hear this video. Handichaudzurudzwa zvangu kana vanhu vekufrance vakaziva zvinhu izvi nekuti zvinovakarara. So we've given them some. So we're just right in the middle. Tiri pakati. Thank you, Shemaine. 2021. Noita basa Shemaine 2021. So the French ministry splits, and that you're correct about. That is the big issue. Iyi nyaya hombe, uri correct. If you go back into that story, it's a story of power, money, and theology. Ukadzokera kunyaya iyoyo inyaya yemasimba, mari uye theology. Any else? Anyone remember anything else? Pane mumwe zvaanorangarira here? Oh, shaking out, everybody trying to understand that that's not part of equality. so I'm going to say in a sort of a general aspect, perhaps from 20 to 22, Elder Tess in her presentations is dealing with this subject. Ndichati kubva kuna 2020 kusvika 22, Elder Tess zviri general vari kudhila nenyaya iyoyo. That's particularly focused in Africa about the dowry system. Inenge yakanyanya kudondana nevekuAfrica yezvenyaya dzeroora. But I don't think there's actually a shaking that happens. Individuals might leave, but there's no group of people that leave over that subject, really. Handifungi kuti pane shaking yakazoitika. Pane maindividual vakasiya, but hapana boka rakazosiya nenyaya dzezveroora izvi. Gloria. So Gloria said, what about women wearing pants or trousers? Gloria ati ko madzimai vachipfeka matrousers. That disturbed people. I don't think there was a split over that subject. Zvakakanganisa vanhu asi handifungi kuti pakapatsanwa. When trousers were introduced. Handifungi kuti pakava nekupatsana zvakaitika 2019 pakaintroducwa matrousers. Most
individuals, perhaps. Ndofunga kuti madzimai nevarume vakawanda vakazvigamuchira kusara kwemaindividual mashoma. Aaron, tokona kudzokera here kumashure kwa2012. So in 2008, I'm going to say, Saka 2008 ndichataura. we might say 2008, 2009. 2008 kusvika kuna 9 kokoko. One of the largest fellowships in the movement at that time Imwe fellowship yange yakakura chaizvo movement panguva iyoyo was in the United Kingdom. yakanga iri kuUnited Kingdom. Split, Ivo vakapadzana. and there again was doctrinal and interpersonal issues there. Papaine nyaya dzedoctrine uye dzemainterpersonal ikoko. And also around the same time, Panguva yakada kungofanana naiyoyo, we lost a large contingent of people from South America. pakarasikirwa nevanhu vakawandisa kubva kuSouth America. And they were based, I believe, in Colombia Vakanga vachibva kunana Colombia and Venezuela. nekuVenezuela. Aaron. Aaron, Suppose you consider it a shaking in the movement. But what about the 2520 and the conference church? That did affect people in the movement. So Aaron's mentioned the 2520 and how the conference had rejected that message, and that affected this movement. Aaron ari kutaura nenyaya ye2520 uye kuti chechi yakaramba sei meseji iyoyo uye kuti zvakazoafecta sei movement iyi. What year do you want to put for that? Gore ripi raunida kunyora? And we got this fellowship on that in 2012. Kunana So, 2008, 9. UK, Colombia, and I've got the 2520. Saka ndine kuUK, Colombia uye ndine nhau ye2520. Around the 2012 period. Vanhu vakazotanga kudisfellowshipwa kunana 2012. Okay, so I want to ask a question now. Ndoda kubvunza mubvunzo izvezvi. Are we in a shaking at the moment? Tiri mushaking here panguva ino? Is this movement being shaken? Movement ino iri kushekwa here? Donna, what do you think? Ndona unofungira. So Donna says she doesn't think that we're in a shaking at the moment. Saka Donna anoti handifungi kuti tiri mushaking panguva ino. Larry. So Larry says if we did have one, it would be over the Sabbath and over equality. Larry ati kana dei tatine shaking ine chekuita neSabata neequality. I take it that means you can't see one. Ndo zvitora kuti hausi kuona shaking. No. Fair enough. Okay. So I'm just going to put a question mark here. Pandichangoisa question mark. Not just because of the date. Kwete chete nenyaya yedate. But Larry said the Sabbath. Asi Larry ataura nyaya yeSabata. And equality? Nenyaya yeequality. So he said if there is one, it's possibly over the Sabbath and equality. Ati kana iripo ndofunga inhau dzeSabata neequality dzodzo. But he can't see one either. Asi haasi kuiona. Alison. Answer yes or no. Tangu wapinda kuti hongu kana kwete. Oh, you don't know? Hauzivi. So individuals are having struggles.
ma-individuals vari kutambura and that's shaking them. zviri kuvasheka here. I just want to remind us, when we talk about a shaking, it means a separation. So they're leaving the movement because of some issue. Patinotaura nezveshaking, ndoda kutirangaridza kuti zvinoreva kuti vanhu vanenge vachisiya movement nenyaya inenge yaitika. Okay, so Alison is going to say that I said. Alison akutaura kuti inini ndataura ndichiti. So it must be correct. Zvinofanira kunge zviri correct. That people are struggling. How did you describe it? How did I describe it? Kuti vanhu vari kutambura, ndazvitaura ndichiti chii? So she said, I mentioned this idea that people are here physically, but emotionally, spiritually, mentally, they're in a different place. Kuti vanhu mutumbi uripo pano, asi ma-emotion, spiritual uye mupfungwa mavo vari kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana. David, what does the Bible call that experience? David, experience inonzi chii nebhaibheri? David said that that's the Laodicean experience. David ati inonzi Laodicea experience. Here in body, but not in spirit. Mutumbi uripo pano, asi kwete pamweya. And which church has the Laodicean experience, Alyssa? Ikereke ipi ine Laodicea experience, Alyssa? Unogona kundipa nhamba kana zita? Number 7. 7 and 5. Each 7 nechi 5 makereke maviri akafanana. So number 5 and number 7, Sardis and Laodicea. Saka number 5 nenumber 7, but not in mind. Sardis neLaodicea, mutumbi uripo pano asi pfungwa hadzipo pano. And both Alison and myself said that's a definition apparently of shaking. Alison neni tati i-definition ye-shaking. So I want us all to think about whether you agree that that meets the definition or the criteria of a shaking. Sandoda kuti mbofunga nezvazvo kuti zvinowirirana here ne-definition kana kuti criteria ye-shaking. Gloria. So Gloria said there's a shaking over the subject of radical feminism in this movement. Gloria ari kuti kune shaking pamusoro pe-radical feminism movement ineyi. So that would infer Saka zvoreva izvo kuti that whatever radical feminism means or is, izvo zvinoreva or what it looks like, izvo zvinoreva radical feminism kana kuti zvainoratidzika kunge iri. Gloria and I would disagree. Gloria neni hatitenderani. What are we being shaken over that about the subject of radical feminism? What's the difference? Chii chatiri kushekwa nacho pamusoro penyaya yeradical feminism? Musiyano chii? Why do you like it and why don't I like it? What's the shaking? Iwe use uchiifarira ndisingaifariri. Shaking yacho ndei? Any thoughts, Gloria? Pane pfungwa here Gloria? No. Okay, so Gloria's put radical feminism, but she hasn't explained why, which is fine. Gloria ataura radical feminism asi haana kutsanangura kuti sei. Zvakanaka zvo. Kathy. Yeah. I want to go back to Larry's question, equality, or even radical feminism. And because I think we're being shaken over that. These are what you've been talking to us about. So Kathy has said she wants to go back to what Larry and Gloria said.
Kathy atauda kudzokera pane zvataurwa naLarry naGloria. And Kathy says we are being shaken over the subject of the Sabbath, equality, and radical feminism. Kathy ati tiri kutoshekwa panyaya yeSabbath, equality neradical feminism. Correctly, she says the evidence for that Kana ndamudzidzisa zvakanaka ati umboo hazvo izvi, which the others didn't say, izvo zvisina kutaurwa nevamwe vanhu, is that I'm talking about it. inyaya yekuti ndiri kutaura nezvazvo. So Kathy's saying if I am addressing these issues, Kathy it ati must be an issue, whether I realize it and I've got an agenda or God is doing something. However it's working, because it's being spoken of, it must be a subject of a shaking. Kathy ati nenyaya yekuti ndiri kutaura nezvenhau idzi, whether ndiri kuzviziva here kana kuti Mwari ari kuita something mukutaura kwandiri ndichiita nezvazvo, zvinotofanira kunge zviri subject yeshaking. One moment, Kathy. Jackie. So at the beginning of this meeting, I don't know if I said or if I asked if we're in a crisis, and many people said yes. Carry on. Ekutanga kwemeeting inoyi, hamene kuti ndataura kana ndabvunza kuti tiri mucrisis here, vanhu vakawanda vati hongu tiri mucrisis. Sorry? So what we're discussing now Saka zvatiri kutaura izvezvi, is fleshing out or describing what that crisis is. Jackie ati zviri kutotsanangura kuti crisis yacho ndeyechii. And 3 subjects or issues have been brought forth. Masubjects kana maissue matatu ataurwa nezvawo. Kathy. Kathy. Can we now take, exams on Sabbath? And, we've had the discussions about attire. I mean, women, we don't, we can wear pants, we can wear whatever. So we've had discussions on and messages on these things. I want to be more specific. It's not just Sabbath, but there's been specific discussions and radical feminism. What is it? How do we, there's differences in people's understanding. So the key point that Kathy has just brought forth Pfungwa iri kutaurwa naKathy izvezvi is that there are strong, I used the word strong, she didn't, there are strong disagreements inda kushandisa variety ati kune kusawirirana kwakasimba view or how we approach these issues or what they mean. maererano ekuti tinoona sei kana kuti tinoaprocha sei maissues aya kana kuti anorevei. And what I said earlier on, I want to just cycle back to Zvandambotaura zvandinoda kungoti ndidzokere kwazviri, your doctrine. haisingori theology kana doctrine. There's an interpersonal aspect, Pane aspect iri interpersonal and that overlays upon this subject here about the new gurus. zvinobva zvavirikidza pane nhau iyi iri pano yevadzidzisi vatsva, The creation of the iPhone, and you'll remember that story. kugadzirwa kweIphone, tinorangarira nyaya yacho, The tension between individualism and corporate activities. makakatano ari pakati pemunhu ari individual uye macorporate kana Without the boka. lockdown that was created by COVID-19, we wouldn't be having this discussion. Pasina COVID-19 nezvakagadzirwa nayo, dai tisingataurirani nyaya iyi. Because I'm going to call it the agenda, which is not fair. Ndichaitaura hangu ndichiti agenda, izvo zvisiri fair. All these gurus, Nemaguru ese aya, society or humanity to have an individual experience over a corporate one. vane society
kuti tinoda kuve ne-individual experience hatidi kuve ne-experience yeboka. Scale that it did without COVID and the lockdowns that were associated with it. Hazvaigona kuitika nescale yazvakaitika pasina COVID nema-lockdowns atakambopinda maari. And this movement has become a victim of that. Movement ino yakatovawo victim yeizvozvo. But there are individuals in our movement Kune ma-individuals mumovement yedu who have taken advantage of that. vakatora advantage yaizvozvo. Advantage of the phenomena or the situation that confronts humanity. Advantage yesituation iyo inovinga vanhu. Which means you can be in the movement. Kuti unogona kunge uri mumovement. You can claim to be in the movement. Unogona kutaura kuti ndiri mumovement. And at the same time, just have an individual experience. Panguva imwe chete iyoyo ugova ne-experience uri individual. Because you can roll up to church now. Nekuti wakwanisa kuenda kuchechi izvezvi. You can attend church. Unogona kunoatenda church. In your pajamas. Uri mumapijama ako. Because we have that ability to do it now. Nekuti taakukwanisa kuzviita izvezvi. Claim or pretend to have a corporate experience when it's actually an individual one, because we're all doing our own thing. Tatogona kupretenda hedu kana kuclaima kuti tiri kuita corporate experience isi tiine individual experience nekuti mumwe nemumwe ari kuita mazvake mazvake. Ndaimbopinda kereke kwaitorambidzwa kupinda nemvura muchechi. Izvino tatoo nevanhu vari kutodya varimo musanctuary. Zvinhu zvashanduka zvakanyanya. Pfungwa yandaida kuti tinzwisise panyaya iyoyo. Vanhu vane madifferences nevavakidzani vavo vanogona kuclaima kuti ndiri mumovement mutumbi. Asi ndinotovhunza kuti varimo here mumovement pamweya. Dzokerai kunyaya yaNoah. That time slot in that story is only, I'm going to say a couple of years, several months. Time slot munguva yaNoah iyoyo angori makore mashoma, mamwedzi mishoma shoma. I'm going to say sons in general, we might just pick on one of them. Ndichangoti vanakomana vake tinogona kutaura mumwe chete wavo. Togona kungotaura nezvevanhurume kwete vanhukadzi vacho. But do you think they all became sinners when they entered into the new world? Asi unofunga kuti vese vakava vatadzi here pavakapinda munyika itsva? You don't think their father knew what the children were really like? Munofunga here kuti baba vavo vaisaziva kuti vana vavo vakanyatsogumira sei? Hundreds of years old, I can't remember how old they were, but they're not teenagers. The parents or Noah knew what his sons were like. Vana ava ane makore 100 nema100 havasi vana vadiki. Noah mubereki wacho munofunga kuti aisaziva kuti vanga vakamira sei? Vakapinda muexperience iyi mutumbi yavo asi kwete pamweya. So the reason why we've discussed that point Mhaka tataura nepfungwa iyoyi is because all of these shakings, inyaya yekuti mashaking ese aya, and maybe this one's an anomaly, pamwe iyi yakati siyanei, but all these shakings were both in ideology and physically. People split, people left. We no longer see them.
aya mashaking esa aiva pane ideology uye zviri physical vanhu vaitosiya taitoona vanhu vachitosiya nezvatichaona vanhu vachisiya. And by that definition, Nedefinition iyoyi we can't be in the shaking now hatigoni kunge tiri mushaking izvezvi because no one's leaving. nekuti hapana ari kusiya. Now, we started this story months ago. Nyaya iyi takaitanga mwedzi yapfuura With this podcast. nenyaya yepodcast iyi yanyorwa pamusoro. And slowly but surely, I'm going to say we've either come to the stage or we're getting to the place Zvishoma nezvishoma tasvika kana kuti taakusvika panzvimbo where if not all the pieces, at least some of the pieces are coming together now. iyo kana asiri mapisi ese asi mamwe mapisi acho akuchibatana. Because once we take this idea about individual and corporate experiences, Nekuti tikatora pfungwa iyi yekuti munhu ari individual uye vanhu vari seboka and overlay it over these shakings, toivirikidza pamusoro pemashaking aya, compare, tofananidza, contrast, tosiyanisa, and combine. tobatanidza. Remember, we do combine lines together. Rangarirai kuti tinobatanidza malaini pamwe chete. We do combine thoughts. 1 + 2 = 3. Tinobatanidza pfungwa kuti yekutanga nechipiri zvinotipa yechitatu. What I want us to see Zvandoda kuti tione is that according to the Laodicean experience, which is an old doctrine, kuti maererano neexperience yeLaodicea inova doctrine yekare kare, that you can be in a place in body but not in spirit. unogona kunge uri panzvimbo mutumbi wako asi kwete pamweya. That meets the criteria of a shaking. Ndiri kusajesta kuti izvi zvinotowirirana necriteria yeshaking, Because the shaking is a separation. nekuti shaking kupatsana. And we know that there's a tension between the literal and the spiritual. Tinoziva kuti pane makakatano pakati pezviri literal nezviri spiritual. Stories in the past have to be understood and looked upon in their fulfillment spiritually. Maliteral stories aya ekare anofana kunzwisisiwa ozonzwisisiwawo kuapply kwawo zviri spiritual. Larry and Gloria and Kathy said, we're in a shaking and it's at least to do with these. Saka Larry naGloria pavataura kuti tiri mushaking at least nenyaya yezvitatu zvanyorwa izvi, nekuti ndoramba achingozvidzokorodza zvakare ndazvidzokorodzazve. Kathy said, by definition, Naizvozvo you may or may not agree with her that that's a definition. Kete ati ane definition mugona kubvumirana naye kana kusabvumirana naye, asi idefinition. He's not wasting his breath for no reason. Ari kuti havasi kungowesta kutaura kwavo zvisina mhaka. So what I want us to see Zvandoda kuti tione is that we're in a full-blown shaking. kuti tiri mushaking izere, We might call it a crisis, kuna kudaidza tichiti crisis. but it looks and feels different to all of these ones. Inoratidzikawo ichifilawo zvakasiyana nemamwe ese aya takamboona. Either an individual or a fellowship or a ministry. Haugoni kutageta munhu ari individual kana fellowship kana ministry. Say we had a fight with them and they left. Kuti takarwa navo vakatisiya. But everything else, all the other dynamics remain the same. Asi zvimwe zvese mamadynamics ese anoramba akangofanana. And remember, I'm saying that money is power. Rangarirai kuti ndiri kuti mari isimba. And as soon
issues are related to the subject of power. Paunotanga kutaura nyaya yemasimba tinoziva kuti maissues aya ane chekuita nemasimba. So as we close, I want us to go away this evening Patinovhara manheru toda kuti tiende thinking about the similarities and the difference between the shaking that we are in at this moment tichifunga maererano nekufanana nekusiyana kweshaking yatiri mairi and ezvino all these other ones. nemamwe ese aya akamboitika. No one's used the word enemy, Saka hapana ashandisa izwi rekuti muvengi, zvinova zvakanaka, but I'm going to use that word asi ndicharishandisa izwi iroro. because when you go through all of this, you see that this is a story of two protagonists or two enemies. Nokuti paunoruka nyaya iyi unoona kuti inyaya yevavengi vaviri. And the difference between all of these Musiyano wezvese izvi is that now the enemy is within the gate. ndeyekuti muvengi izvezvi ava mumasuwo edu. So Alison said earlier, Alison ambotaura iye, you might be here in body, but your mind is somewhere else. unogona kunge uri panapa pamutumbi wako asi pfungwa dziri Which kumwe means you've kunhu, been shaken out, zvoreva kuti wakatoshekwa out but you're still here. asi uchiri pano. The fight or the exchange or the battle has already occurred. Hondo yacho kana kurwa kwacho You kwakatoitika leave. asi hauna kusiya. Whatever reason you remained, Ingava mhaka ipi yekuti wakasarirei, and that's the difference between all of these. 'Cause they Don't haven't miss- left. ndomisiyano yezvese izvi nekuti ava vakatosiya. And that's why this one is harder to identify, and perhaps we think, I can't see any shaking, I can't see a real crisis. Ndosaka iyi yakatiomei kuti tiidentify, ndofunga ndosaka tichiti inhanzi kuona shaking, hatisi kugona So kuidentify if this is shaking. correct, Kana izvi zviri correct, it behooves each of us to examine ourselves and see if we're in the faith, of course. zvinotsvaka umwe neumwe wedu kuti tizviongorore tione kuti tichiri mukutenda here. In body, but not in spirit. Tingori panapa panyama chete here asi kwete pamweya. Let's pray. Ngatinamate. Holy God, Mwari vatsvene, we thank you that we have the gift of life, tinokutendai nekuti tine chipo choupenyu, the opportunity to choose mukana wekusarudza between what is right and what is wrong. pakati pezvakanaka nezvakaipa, And that like you, kuti sezvamuri we have the power of choice, tine simba rekusarudza, the choice to do what Cain did, sarudzo yekuita zvakaitwa naCain, go into a path, into a land of his own choosing, kupinda munzira munyika yesarudzo yake akaita, or to remain in the kingdom of heaven, in your kingdom. kana kuramba tiri muumambo hwekudenga, umambo hwenyu. As each of us departs today, Pomwe neumwe achienda muzuva ranhasi, may we take the opportunity to examine ourselves dai taitora mukana wekuzviongorora and to be certain if we are in the faith. nekunyatsokuziva kuti tirimo here mukutenda umu, Which can no longer be marked izvo zvisingachagoni kumakwa by our physical presence, neuvepo hwedu zviri but by physical, our mental, emotional, and spiritual presence. asi nemufungiro wedu, neemotion dzedu, nespiritual presence Help each dzedu. of us Batsirai umwe neumwe in wedu faith. kunge tiri mukutenda. Amen. Amen.
Thank you.